Hey everyone, welcome to Frontlines EduTech Core Java demo session. So before starting demo, let me introduce myself. I'm Upendra, co-founder of FLM. So I'm holding around 7+ years of experience into Java ecosystem. So I work with Java, Spring Boot, microservices, and various front-end technologies. So this is in short about myself. And I worked as a Java trainer in TCS also, later as a Java developer in TCS. Later I moved to a fintech product-based company. This is in short about myself. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ కోర్ జావా అనే దానికి ముందు కోర్ జావా డెమో సెషన్ స్టార్ట్ చేసే ముందు వాట్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ వీ ఐడెంటిఫై. ఓకే, సో కరెంట్ మార్కెట్ వర్సెస్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నదానికి కాలేజ్ లో ఉన్నదానికి దేర్ ఇస్ ఎ బిగ్ గ్యాప్, ఎస్పెషల్లీ ద ట్రాన్సిషన్ ద స్టూడెంట్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఫైనల్ ఇయర్ ఆఫ్ బీటెక్ టు ఐటీ కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యేసరికి తనకు కావాల్సిన క్యాపబిలిటీ స్కిల్ సెట్స్ లో దేర్ ఇస్ ఎ thin gap. So we want to address that gap. The second one is language barrier. So I always tell this to my students. So there is some good content, but whatever you learned in your mother tongue, say for example, the best famous example I say every time, 6 months సెమిస్టర్ లో మన కాలేజ్ ఫ్యాకల్టీ చెప్పింది మనకు కనెక్ట్ అవ్వదు, కానీ ఒక్క రాత్రి మన ఫ్రెండ్ చెప్పింది కనెక్ట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే నెవర్ ఎవర్ ఆర్ మన ఫ్రెండ్ ఎప్పుడు కూడా ఇంగ్లీష్ లో డూ దిస్ ఈస్ జావా, దిస్ ఈస్ ఎ మల్టీ థ్రెడెడ్ లాంగ్వేజ్, విల్ నాట్ యూస్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ వర్డ్స్, రైట్? సో జావా ఇది ఒక మల్టీ థ్రెడెడ్ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది, దీనిలో ఈ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి, నువ్వు ఇది రాస్తే పాస్ అవుతావు, ఇది రాస్తే ఫెయిల్ అవుతావు అని చెప్పి కట్టే కొట్టే తెచ్చే ఇన్ అవర్ అండర్స్టాండబుల్ ఫార్మాట్. Of course, high cost nowadays, you could see very premium charges being taken for these courses. So what are the solutions we found? So I told you, right, I'm a 7+ years of experience into IT guy. Now I can teach you people because I know what industry is expecting, because various companies have various requirements. But what we are learning in curriculum currently is something bit outdated. Okay, few people are upskilling themselves based on their personal interest, but most of the people they don't know pretty sure what exactly they need to learn. తర్వాత వచ్చేసి ట్రైనింగ్ ఇన్ రీజనల్ లాంగ్వేజ్. సో తెలుగులో చెప్తే ఆబ్వియస్లీ మన వాళ్ళకి అర్థమవుతుందని మనం గట్టిగా నమ్ముతాం కాబట్టి వి ట్రైన్ పీపుల్ ఫ్రమ్ ద ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పర్ట్స్ ఇన్ తెలుగు, సో దట్ యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్. ఇండస్ట్రీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి, మనకు అర్థమయ్యే ఫార్మాట్ లో చెప్తారు. ఆఫ్ కోర్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ అన్ అఫోర్డబుల్, రైట్? సో ఏ కోర్సెస్ ఆఫర్ చేస్తారు మాస్టర్ ఎఫ్ఎల్ఎం లో? వీ డూ ఆఫర్ సి, జావా, పైథాన్, సీక్వెల్. ఐ టోల్డ్ యూ మల్టిపుల్ టైమ్స్, దీస్ ఆర్ ద ప్రైమ్ కోర్సెస్. Okay, Java, Python, C, C++, SQL అనేవి prime courses. The right side, what you are seeing is Java full stack, Python full stack. They are a bit advanced. Nowadays, people are learning advanced at the beginner itself. Sir, ఇప్పుడు మన కోర్ జావా ప్యాటర్న్ ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది, ఏంటి దీని సంగతి అంటే, we have taken roughly 50 hours, 45 to 50 hours it will take. అయితే ఏంటంటే మళ్ళీ ఇది కరికులం ని బట్టి వెళ్తాం. ఇట్స్ నాట్ లైక్ 40 hours, 50 hours అంటే 49 hours, 59 minutes, 59 seconds, boom, the course is ended. ఇలాంటిది ఏమి ఉండదు. We are going to go with your flow. Okay, there is no rush. We are not at all in a rush to close anything. Based on students flow, will increase or decrease the speed based on the students comfortability. Second thing వచ్చేసి, we are going to start from very scratch, literal scratch. Okay, ఎందుకంటే most of the students coming to FLM are non-IT students from tier 2 tier 3 background. వాళ్ళు మెకానికల్, సివిల్, ఎలక్ట్రికల్, కెమికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చారు. They might be comfortable with their core branches, but somehow they are very new to the programming part. So literally they don't know even C programming. So that is why మనం literal basics నుంచి start చేస్తాం. And obviously whatever we are teaching, that will be interview oriented. At the same time it will be dev to support or support to dev. So for example, కొంతమంది డెవలప్మెంట్ చేస్తూ సపోర్ట్ చేస్తుంటారు, కొంతమంది సపోర్ట్ చేస్తూ డెవలప్మెంట్ వైపు ఆస్పిరెంట్స్ ఉంటారు. సో ఈ సపోర్ట్ లో ఎలాంటి వర్క్స్ ఉంటాయి, డెవలప్మెంట్ లో ఎలాంటి వర్క్స్ ఉంటాయి, ఏది ఎలా చేయాలి అనేది ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేసిన వాళ్ళకి దే హ్యావ్ వెరీ ఫెయిర్ అమౌంట్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు గైడ్ యూ అక్రాస్ ద కోర్స్. సార్ ఇంకేంటి సార్ అంటే, యు ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ యువర్ కోర్సెస్ ఎవ్రీ డే, అదే ప్రాబ్లమే లేదు. ఎవ్రీ మాడ్యూల్, వన్స్ యు ఆర్ డన్ విత్ దట్ మాడ్యూల్, మీకు మాడ్యూల్ వైజ్ క్విజెస్ ఉంటాయి. ప్రాక్టీస్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ అండ్ ఆన్లైన్ కంపైలర్ విత్ అస్. వీఆర్ గోయింగ్ టు షేర్ ద ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్, నోట్స్ అండ్ ద రిఫరెన్సెస్ ఫర్ యూ గైస్ ఫర్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్. ఐ టోల్డ్ యూ, రైట్? క్విజెస్ ఎలా ఉంటాయి, or else once you after attempting all, how you are going to see everything, you are going to have compiler also integrated. Next one is add-on sessions. Sir, core java elago cheppane cheptaru, as a part of job assistance we are going to take care of your resume building, because we do believe, we have seen thousands of resumes in FLM getting rejected just because they don't have proper ATS compliance resume,
or else that resume is like so bad, they don't maintain what exactly required. They'll maintain like, sir నాకు ముగ్గులు వేయడం వచ్చు, నేను క్రికెట్ హుక్ షాట్ ఆడతాను, చాలా ఆడతా, దిల్ స్కూప్ ఆడతా అని పెడతారే కానీ what exactly they have done, the projects, their academics, important things they won't mention. Resume is very important for you guys. It is going to sell you. The piece of paper is so powerful, so you need to spend some time on your resume. Second one is LinkedIn. I don't know how many of you have LinkedIn profiles to you. Okay, this is our professional Instagram. Believe me, మన career next trajectory లో LinkedIn is going to play a vital role. Lot of companies, they are getting number of leads at LinkedIn only. So we are going to help you how to build your LinkedIn profile and how to maintain the portfolio. That will be a dedicated session. Along with that, we are going to maintain some technical sessions from the people who works in Infosys, TCS, Wipro, the people from Microsoft. We are going to conduct a guidance session so that you will be getting bit motivated and charged up. సార్ అంతా బాగానే ఉంది, అసలు ప్రాజెక్ట్స్ పరిస్థితి ఏంటి మాస్టారు? క్లాసులు చెప్తారు బాగానే ఉంది, ఎన్ని ప్రాజెక్ట్? యూ ఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఆన్ 2 projects with your core Java knowledge. So the projects will be like, be it any booking applications, be it any banking applications, whatever you learn, మీరు నేర్చుకున్న దాంతోనే బిల్డ్ చేసేలాగా వీఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఆన్ ప్రాజెక్ట్స్. కూల్. నెక్స్ట్ సార్, సెషన్స్ లైవ్ రికార్డింగ్ సార్? ద సెషన్ ఎవ్రీడే ఇస్ లైవ్. ఈ రోజు సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ 10 o'clock కల్లా ఈ రోజు సెషన్ రికార్డింగ్ కూడా మీకు అవైలబుల్ ఉంటుంది. సో ప్రిఫరబుల్లీ అటెండ్ లైవ్. ఇన్ కేస్ కుదరకపోతే ఏదైనా అడ్హాక్ సిచ్యువేషన్ వల్ల ఏదైనా క్లాస్ అటెండ్ అవ్వడం కుదరకపోతే దెన్ గో ఫర్ రికార్డింగ్. ఓకే. నౌ క్లాసులు ఎక్కడ జరుగుతాయి సార్? ఆబ్వియస్లీ జూమ్ వెబినార్. నౌ నేనిప్పుడు నాన్ ఐటీ గైని ఆర్ఎల్స్ నేను జస్ట్ ఫ్రెషర్ని, నేను ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అంటే ఒక 2 years అయింది, నేను బెంచ్ లో ఉన్నాను. కెన్ ఐ లర్న్? ఎస్, అఫ్ కోర్స్ యూ కెన్ లర్న్. దెర్ ఇస్ నో బ్యారియర్. ఓకే, నాన్ ఐటీ అయితే నేర్చుకోకూడదు, ఆర్ఎల్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకు కోర్ జావా అవసరం లేదు. దట్స్ ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్. సార్ ల్యాప్టాప్ పరిస్థితి ఏంటి మాస్టర్ అంటే, ల్యాప్టాప్ ఉంటే మంచిదండి ప్రాక్టీస్ కి, కానీ ఇదే మీ షో స్టాపర్ కాదు. ఈవెన్ దో యూ డోంట్ హ్యావ్ ల్యాప్టాప్ ఆల్సో, యూ కెన్ అటెండ్ క్లాసెస్ ఇన్ యువర్ మొబైల్ అండ్ యూ కెన్ స్టార్ట్ ప్రాక్టీసింగ్. There are few mobile apps also. Even we are going to integrate the new compiler to our website, or at least మీరు వీకెండ్ మీ ఫ్రెండ్ దగ్గర నుంచి అయినా తీసుకొని యూ కెన్ స్టార్ట్ ప్రాక్టీసింగ్. గుడ్ టు హ్యావ్ బట్ నాట్ మ్యాండేటరీ. సార్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయా? కోజావా నేర్చుకుంటున్నాను, బానే ఉంది. నేర్చుకున్న తర్వాత నా జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ పరిస్థితి ఏంటి మాస్టర్ అంటే, దెర్ ఆర్ ప్లెంటీ ఆఫ్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్. ప్లీజ్ డు నాట్ వరీ. జావా నేర్చుకుంటే జాబ్ రాదు అనే కన్విక్షన్ ఎవరైనా ఉంటే గనక, గైస్ డూ రిమెంబర్, వన్స్ యూ గో టు యువర్ కంపెనీస్, రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ లో ఎన్ని జావా మేజర్ షేర్ ఉన్నాయో మీ సీనియర్స్ ని, సూపర్ సీనియర్స్ ని అడగండి. డెల్ట్. సార్ ఓకే, మన డౌట్లు వస్తే పరిస్థితి ఏంటి సార్? క్లాస్కి వస్తా, ఎవ్రీడే వింటాను. సో క్లాస్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు అట్లీస్ట్ ఒక 10 to 15 minutes ఆర్ 20 minutes బేస్డ్ ఆన్ స్టూడెంట్స్ ఇంట్రెస్ట్ డౌట్ విండో ఉంటుంది. క్లాస్ అయ్యాక కూడా డౌట్స్ క్లారిఫై అవుతాయి. అక్రాస్ ద క్లాస్ కూడా యూ హ్యావ్ Q&A ట్యాబ్, యూ హ్యావ్ చాట్ ట్యాబ్. క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత నాకు డౌట్ వస్తే యూ విల్ హ్యావ్ ఎ మెయిల్ సపోర్ట్, యూ విల్ హ్యావ్ ఎ డెడికేటెడ్ టీఏ, దే ఆర్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ యూ అవుట్. డు నాట్ వరీ అబౌట్ యువర్ డౌట్స్, వీ విల్ టేక్ కేర్. సర్టిఫికేట్ సార్, నేను ఫైనల్ ఇయర్ లో ఉన్నాను మాస్టారు. క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూస్ అప్పుడు నేను ఖచ్చితంగా చూపించుకొని, ఎస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇష్యూ ఏ సర్టిఫికేట్. వీఆర్ రిజిస్టర్డ్ విత్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఏపీ అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇష్యూ ద సర్టిఫికేట్ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద కోర్స్. కూల్. సార్ ఈఎంఐ ఆప్షన్ ఉందా? ఎస్ ఉంది మాస్టారు. మీరు ఒక్కసారి మన వాట్సాప్ నెంబర్ కి, FLM సపోర్ట్ అఫీషియల్ నెంబర్ కి హాయ్ అని మెసేజ్ చేస్తే దే ఆర్ గోయింగ్ టు సెండ్ యూ ద ఈఎంఐ డీటెయిల్స్. ఓకే, అంతా బానే ఉంది. హియర్ కమ్స్ ద డ్రాగన్, జాబ్ గ్యారంటీ. సార్ ఈ కోర్స్ లో జాయిన్ అవుతారు, నాకు జాబ్ ఇచ్చేస్తారా మాస్టారు? ఈ కోర్సు 4 years బీటెక్. హౌ మచ్ టైమ్ యూ స్పెండ్, హౌ మచ్ మనీ యూ స్పెండ్, ఐఎమ్ నాట్ షూర్. బట్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ గైస్, ఈ 45 to 50 days మీరు ఏదైతే టైం స్పెండ్ చేస్తున్నారో, ఇందులో వీఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ యూ జాబ్ రెడీ. సో జాబ్ గ్యారంటీ ఇస్తాము, మీరు వచ్చేసేయండి, మీరు ఫీజ్ పే చేసేసేయండి, ఎండ్ ఆఫ్ ద కోర్స్ మీకు జాబ్ ఇస్తాం. దే ఆర్ ఫేక్ కమిట్మెంట్స్. సో అన్ఫార్చునేట్లీ FLM నెవర్ డస్ దిస్. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ ద జాబ్ అసిస్టెన్స్ ఓన్లీ. సో ఎనీ క్వైరీస్ యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు దిస్ నెంబర్. ఓకే. సరే సార్, చాలా చెప్పారు, మొత్తానికి జావా స్టార్ట్ చేయలేదు. ఇట్స్ బీన్ ఆల్మోస్ట్ 10 minutes. ప్లీజ్ స్టార్ట్ జావా. ఓకే. అసలు జావా స్టార్ట్ చేసే ముందు వై వి నీడ్ ప్రోగ్రామింగ్? అసలు మనకు ప్రోగ్రామింగ్ అవసరమా? సార్ ఇప్పుడు ఈ జావా, పైథాన్, జావా స్క్రిప్ట్, బటర్ స్కాచ్, గోలాంగ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా సార్. బటర్ స్కాచ్ ఇస్ నాట్ ఎ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, సో ఐఎమ్ జస్ట్ కిడింగ్. సో దీస్ మెనీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ ఇన్ ద మార్కెట్ అండ్ ఎవ్రీడే న్యూ లాంగ్వేజ్ ఇస్ కమింగ్. కార్బన్ అంటారు, ఇంకేదో XYZ లాంగ్వేజ్ అంటారు. అసలు ఇవన్నీ ఎందుకు? వై ద హెల్ డూ వీ నీడ్ ప్రోగ్రామింగ్? సింపుల్. ఒక ఇద్దరు మనుషులు మాట్లాడుకోవాలి అంటే, ఇప్పుడు నేనున్నాను సార్, నేను మీతో హ్యాపీగా డెమో అని చెప్తున్నా. సార్ సో ఆన్ సో జావా ఇది అది అంటున్నా. పానీపూరి వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి భయ్యా తోడా ప్యాజ్ దాలో అంటాను. ఆకలేస్తుందని చెప్పి ఏదో ఒక గెస్చర్స్ మీ భాషలోనో
ఏదో ఒక లాంగ్వేజ్‌లోనే మనం కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటాం. మనుషులు అనుకోండి మేము తెలుగులో, హిందీలో, ఇంగ్లీష్‌లో వచ్చిన భాషలో మాట్లాడుకుంటాం. పనులైపోతాయి. బట్ అన్‌ఫార్చునేట్‌లీ మన సిస్టమ్స్‌కి దే విల్ అటెండ్ ఓన్లీ వన్స్ అండ్ జీరోస్. వాళ్ళకి వన్స్ అండ్ జీరోస్ తప్ప ఇంకేమి రావు. సిస్టమ్స్ విల్ అండర్‌స్టాండ్ ఓన్లీ జీరోస్ అండ్ వన్స్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ థిస్ దే విల్ నాట్ అండర్‌స్టాండ్ ఎనీథింగ్. ఓకే. దట్ వాట్ వి కాల్ లాజిక్ 0, లాజిక్ 1. కంప్యూటర్స్‌కి 0, 1 తప్ప ఏమీ అర్థం కావు. ఈసీ స్టూడెంట్స్‌కి తెలుసు కదా! వోల్టేజ్ హై, వోల్టేజ్ లో. మరి మనకేమో భాష ఉంది. సిస్టమ్స్‌కేమో భాష రాదు. వాటికి 0, 1లోనే కోడ్ రాయాలి. మరి మనం కూర్చొని కోడ్ రాయగలమా? కెన్ వి రైట్ 001 00001 అని చెప్పి రాయగలమా కోడ్? ఇట్ ఈస్ హార్డ్‌లీ ఇంపాసిబుల్. మరి సిస్టమ్‌కి ఏమైనా భాష నేర్పిద్దామా? కంప్యూటర్ ఈస్ ఎ మెషిన్ విచ్ కెన్ అండర్‌స్టాండ్ ఓన్లీ 2 వోల్టేజెస్. వోల్టేజ్ హై, వోల్టేజ్ లో. 1 అండ్ 0. మరి ఎలా మాస్టర్ ఇప్పుడు ఇది అంటే దేర్ ఈస్ ఎ ట్రాన్స్‌లేటర్. సడెన్‌గా మనం చైనా ఎళ్ళాల్సొస్తే డైరెక్ట్‌గా బ్యాగ్ సర్దుకొని ఎళ్తామా? ఇప్పుడు ఏపీలో ఉన్నోళ్ళు తెలంగాణ ఎళ్ళాలి. సరే తెలంగాణ కాదు హర్యానా ఎళ్ళాలంటే సమ్‌హౌ హిందీతోనో, ఇంగ్లీష్‌తోనో మేనేజ్ చేస్తాం. ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడెన్ చైనా ఎళ్ళాలంటే ఏం చేస్తాం? ఒక ట్రాన్స్‌లేటర్‌ని కూడా పట్టుకుపోతాం. సిమిలర్‌లీ మనకొచ్చింది సిస్టమ్‌కి రాదు. సిస్టమ్‌కొచ్చింది మనకి చాలా కష్టం కాబట్టి వి డు మెయింటైన్ ఎ ట్రాన్స్‌లేటర్. ఓకే. సో దిస్ ట్రాన్స్‌లేటర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అవర్ కంపైలర్ అండ్ ఇంటర్ప్రెటర్. ఎవరు సార్ వీళ్ళు అంటే దీస్ కంపైలర్స్ ఆర్ ఇంటర్ప్రెటర్స్ విల్ కన్వర్ట్ హ్యూమన్ అండర్‌స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్ టు ద మెషిన్ అండర్‌స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్. నాకొచ్చిన భాషని మీకొచ్చిన భాషలో కన్వర్ట్ చేస్తాం. ఎలా అయితే మనం చైనాకెళ్తే చైనీస్ మాట్లాడలేము. చైనీస్ లాంగ్వేజెస్ పక్కనున్న ట్రాన్స్‌లేటర్ మాట్లాడతాడో, ఎట్ ద సేమ్ వే వి ఆర్ గోయింగ్ టు ఆల్సో పెర్ఫార్మ్ థిస్. కూల్. మరిప్పుడు కంపైలర్, ఇంటర్ప్రెటర్ రెండెందుకు మాస్టర్? ఒకటి చాలదా? రెండెందుకు అంటే ఆబ్వియస్‌లీ ఏదో ఒక డిఫరెన్స్ ఉండే ఉంటది గదా! సో, ద కంపైలర్ విల్ స్కాన్ ద హోల్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ వన్ షాట్. ఎలా అయితే అబ్బాయిలందరూ ఒక పెద్ద మండి బిర్యానీ ఒక్క షాట్‌లో లేపేస్తారో, కంపైలర్ కూడా అంతే. మొత్తం ప్రోగ్రామ్ మొత్తాన్ని తీసుకుపోతుంది. సింగిల్ షాట్‌లో మెషిన్ అండర్‌స్టాండబుల్ ఫార్మాట్ కన్వర్ట్ చేసేస్తుంది. ఇంటర్ప్రెటర్ ఏంటంటే అమ్మాయిల్లాగా కొంచెం కొంచెం మెతుకు మెతుకు చిన్న చిన్నగా తింటారు. సో, ఇంటర్ప్రెటర్ ఏం చేస్తుందంటే లైన్ బై లైన్, లైన్ బై లైన్ చేస్తుంది. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ కంపైలర్ బేస్డ్ ఈస్ జావా. జావా ఈస్ కంపైల్డ్ అండ్ ఇంటర్ప్రెటెడ్ బై ద వే. Interpreter, yes, Python, JS, there are so many things. Now, what are the top programming languages? పొద్దున్న లేస్తే మార్కెట్‌లో మనం ఏమి వింటాం? జావా, పైథాన్, డాట్ నెట్, సి, సి++, జావాస్క్రిప్ట్, గోలాంగ్. దేర్ ఆర్ సో మెనీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్. ఇప్పుడు నా డౌట్ ఏంటంటే ఇన్ని లాంగ్వేజెస్‌లో నేనేం నేర్చుకోవాలి? సో, జావానే పిక్ చేసుకున్నా. ఫస్ట్ క్వెషన్ ఏంటి? వై ఓన్లీ జావా? నేను పైథానే పిక్ చేసుకున్నాను అనుకోండి. వై ఓన్లీ పైథాన్ అంటారుగా మీరు? ఏ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకున్నా అదే క్వెషన్ వస్తుంది కదా సార్. జావా నేర్చుకుంటే జావానే ఎందుకంటారు? పైథాన్ నేర్చుకుంటే పైథానే ఎందుకంటారు? జావా స్క్రిప్ట్ నేర్చుకుంటే జేఎస్ఏ ఎందుకంటారు? ఏది నేర్చుకున్నా తలకాయ నొప్పి. But am I learning Java just because Python is slower? If anybody is in Google, just if you search Java versus Python, which is faster, you will get obviously Java is faster. Python is bit slow compared to Java. దాని రీజన్స్ దానికి. జావా స్క్రిప్ట్ అనేది అంత సిపియు ఎఫిషియెంట్ కాంపిటేషన్స్ పెర్ఫార్మ్ చేయలేదు రిలేటివ్లీ విత్ జావా. సో హెవీ కంప్యూటేషన్స్ కి ఫినాన్స్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్ ఎక్కువ జావా వాడుతూ ఉంటారు రాదర్ జేఎస్. సో am I learning Java just because Python is slower, or am I learning Java just because JS is not so CPU efficient? No. Or else am I learning Java just because of legacy it is carrying? Legacy అంటే ఏంటంటే వెటరన్. 28 ఏళ్ళైంది భూమి పుట్టక ముందు వచ్చింది మార్కెట్‌లోకి. ఆల్మోస్ట్ నేను జావా ఒకేసారి వచ్చాం భూమి మీదకి. ఓకే. జావా బాగుపడింది. నేను జావా చెప్తూ బాగుపడుతున్నా. సో ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ హైప్ ఇన్ ద మార్కెట్. ఆఫ్‌కోర్స్ ఇప్పుడు ఉపేంద్ర 20,00,000 సంపాదిస్తున్నాడు ప్రీవియస్ జాబ్‌లో. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకో 30, 40 లక్షల ఆఫర్స్ ఉన్నాయి. అంటే మంచి మంచి ఆఫర్స్ వస్తున్నాయని జావా నేర్చుకోమంటారా? ఆఫ్‌కోర్స్ ఎవరైనా దానికే నేర్చుకుంటారు కాబట్టి ఇట్ హాస్ గుడ్ ఫేమ్. ఆఫ్‌కోర్స్ ఆబ్వియస్‌లీ ఎవ్రీబడీ సేస్ జావా నేర్చుకో. ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ బూమింగ్, ట్రెండింగ్ అని చెప్తూ ఉంటారు. Yes, it is booming. But exact reasons for Java is it is developed considering the drawbacks of C and C++. Java ముందున్న programming languages లో there are few drawbacks. In order to overcome them, people invented Java. And there is large community support worldwide. ఇప్పుడు మనం పబ్జీ ఆడుతున్నామండి. ఏదైనా గ్లిచ్ ఉందనుకో మనకు పెద్ద కమ్యూనిటీనే ఉంది. ఏ గ్లిచ్‌ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలో చెప్తారు. ఎందుకంటే అందరూ పబ్జీ ఆడతారు కాబట్టి. ఫ్రీ ఫైర్ గాని. అలాగే జావా వాడేవాళ్ళు అక్రాస్ ద గ్లోబ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ డెవలపర్స్. ఓల్డ్ ఏజ్ ఎంటర్‌ప్రైజ్ సిస్టమ్స్‌లో 50-60% అనేది జావా మీద బిల్డ్ అయినాయి. అవి ఇంకా నడుస్తున్నాయి. నడుస్తాయి కూడా. అక్రాస్ ద గ్లోబ్ జావా మీద దేర్ ఈస్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ డెవలపర్స్, లిటరల్లీ మిలియన్స్, క్రోర్స్ ఆఫ్ డెవలపర్స్ ఆర్ దేర్. సో దే ఆర్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ యూ ఔట్. ఇఫ్ యూ గో టు స్టాక్ ఓవర్‌ఫ్లో,
ఆల్మోస్ట్ మీకు జావాలో వచ్చే ప్రతి ఎర్రర్కి అక్కడ సొల్యూషన్ ఉంటుంది సార్. Wide range of libraries and frameworks like Java, you have struts, you have Spring Boot, and there are a number of libraries available for be it security, be it any utility support. Java has rich set of libraries, and it is backward compatible. Very important. మీరు జావా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే if you tell Java features, ఖచ్చితంగా Java is backward compatible language అంటారు. Let me demonstrate what exactly the backward compatibility. Backward compatibility అంటే ఎలా అంటే జావా 1995 ఆర్ఎల్స్ మీరు 1995 లో నాలాగే పుట్టి ఒక మంచి ఇన్స్టాగ్రామ్ లాంటి అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేశారు. యూ హావ్ రిటర్న్ అరౌండ్ 1 million lines ఆఫ్ కోడ్ ఇన్ జావా 1.0 ఫస్ట్ వర్షన్ లో రాశారు. సో జావా అప్గ్రేడ్ అయింది. జావా ఇప్పుడు జావా 23 ఉంది అనుకుందాం మార్కెట్ లో. ఈ జావా 23 వచ్చాక కొత్త వర్షన్ అప్గ్రేడ్ చేస్తే ఇఫ్ ఇన్ కేస్ దిస్ 1 million lines ఆఫ్ కోడ్ ఇస్ నాట్ సపోర్టెడ్ ఇప్పుడు 1995 లో రాశాను, ఇది 2023లో రాస్తున్నా. ఈ 2023లో నేను కొత్త జావా వర్షన్ కి అప్డేట్ అయ్యాను. ఈ కొత్త జావా వర్షన్ నా పాత లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ విచ్ ఈస్ రిటర్న్ ఇన్ ఓల్డర్ వర్షన్ ఆఫ్ జావా వర్షన్ కోడ్ లో రాసి సపోర్ట్ చేయకపోతే దాన్ని బ్యాక్వర్డ్ కంపాటబిలిటీ లేదు అంటారు. మళ్ళీ చెప్తున్నా చాలా సింపుల్ గా, పాత వర్షన్ లో రాసిన కోడ్ ఏదైతే ఉందో ఓల్డ్ వర్షన్ లో రాసిన కోడ్ న్యూ వర్షన్స్ లో సపోర్ట్ చేయకపోతే then you say that is not backward compatible. For example, మీలో కొంతమందికి తెలుసో లేదో, there are few set of features which are working in Python 2 will not work on Python 3. Python 2 లో మీరు ఒక 100k lines of code రాశారు. There are n set of features which will not work in Python 3. అంటే మీరు OS వర్షన్ అప్గ్రేడ్ చేస్తే మీ కోడ్ అంతా బ్రేక్ అవుతుంది. మళ్ళీ అన్ని రాసుకోవాలిగా, బుద్ధిగా కూర్చొని మొత్తం రాసుకోవాల్సిందేగా, ఎక్కడెక్కడ బ్రేక్ అయిందో ఆ లైన్స్ అన్ని కూర్చొని. సిమిలర్లీ మీరు గూగుల్ చూస్తే యాంగులర్ జేఎస్, యాంగులర్ 1.0, యాంగులర్ 2.0, యాంగులర్ జేఎస్ మొత్తం జావా స్క్రిప్ట్ లో రాసింది. నౌ లేటర్ ఎంటైర్ యాంగులర్ జేఎస్ ఇస్ రిటర్న్ ఇన్ టు యాంగులర్ ఇన్ ద టైప్ స్క్రిప్ట్. సో ఇప్పుడు యాంగులర్ జేఎస్ లో రాసిన కోడ్ మళ్ళీ టీఎస్ లో పనిచేయదు. యూ నీడ్ టు రీరైట్ ఎవ్రీథింగ్. పైథాన్ 2 లో రాసిన కొన్ని సెట్ ఆఫ్ లైన్స్ పైథాన్ 3 లో పనిచేయవు. బట్ జావాలో జావా పుట్టినప్పుడు రాసిన 1.0 వర్షన్ లో రాసిన లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ మీకు జావా 20 to 23 వర్షన్స్ లో కూడా ఈ కోడ్ హ్యాపీగా పనిచేస్తుంది. దట్స్ వాట్ ద బ్యాక్వర్డ్ కంపాటబిలిటీ. పాత వాళ్ళని కూడా పట్టించుకొని ముందుకెళ్తుంది జావా. అఫ్ కోర్స్ దెర్ ఆర్ సమ్ లిమిటేషన్స్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్, అగ్రెసివ్ గా మూవ్ అవ్వలేరు. కానీ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్రతిసారి వర్షన్ అప్గ్రేడ్ అయింది నువ్వు మళ్ళీ రాయంటే real time you will have millions of lines of code, right? So it is something regards. Now features of Java. Sir, first feature Java ఎందుకు క్లిక్ అయిందంటే it is platform independent. ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ అంటే ఏంటి మాస్టర్ అంటే నేను మీ క్లాస్ లో చూపిస్తాను. whenever ఇప్పుడు మీరు సి కోడ్ రాస్తున్నారు అనుకోండి, hello world.c రాయమన్నాను అనుకోండి, మిమ్మల్ని మీరు ఏం చేస్తారు, printf hello world అని రాస్తారు. ఓకే, hello world. దీన్ని సేవ్ చేయమంటే ఏం చేస్తారు, హలో వరల్డ్ డాట్ సితో సేవ్ చేస్తారు. జావాలో అనుకోండి డాట్ జావాతో సేవ్ చేస్తారు. పైథాన్లో అనుకోండి డాట్ పైథాన్తో. వెన్ ఎవర్ యూ రైట్ డాట్ సి కోడ్, అండ్ ఇది హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ కదా, మన పిచ్చి మిషన్కి 1-0 అర్థం అవుతుంది కదా, మధ్యలో ఎవరు ఉంటారు సార్, మధ్యలో కంపైలర్ గారు ఉంటారు. ఈ కంపైలర్ ఏం చేస్తుంది, మెషిన్ అండర్స్టాండబుల్ ఫార్మాట్ లో కన్వర్ట్ చేసేస్తుంది. బట్ మన డాట్ జావా ఫైల్ ని మనం కంపైల్ చేస్తే it will generate something called dot class file which is not directly machine understandable, at the same time not high level. Why Java is platform independent or write once run anywhere అని ఒక ఫీచర్ ఉందండి. This is important interview question. Why Java is platform independent అంటే whenever you write Java code and compile, it will not directly generate machine understandable, rather it will generate something called dot class file which will have బైట్ కోడ్. అంటే ఇంటర్మీడియట్ కోడ్ ఒకటి జనరేట్ చేస్తుంది. నీవు ఇంటర్మీడియట్ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ పట్టుకుని విండోస్కి వెళ్ళు, లైనక్స్కి వెళ్ళు, మ్యాక్ వెళ్ళు, ఎక్కడిగా ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళి దాన్ని రన్ చేస్తుంది. ఆరామ్స్ ఇట్ విల్ రన్. సో దిస్ ఈస్ వై జావా ఈస్ కాల్డ్ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ అండ్ దిస్ ఈస్ రైట్ వన్స్ రన్ ఎనీవేర్. నువ్వు ఏ సిస్టమ్ లైనా రాసుకో, కంపైల్ చేయి, ఈ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ పట్టుకుని తిరుగు, ఏ ప్లాట్ఫామ్ లైనా ఆరామ్సే పనిచేస్తుంది. That is the meaning of platform independent. And of course it is object oriented, so Java deal with only classes and objects. Because of this you have a lot of security, reusability, lot of efficiency, strongly typed.
జావాలో ఏంటి ప్రతిదీ చెప్పెళ్ళాలి, చెప్పలేసుకెళ్ళాలి. సో, జావాలో నువ్వు ఏ డేటా టైపు, నీ మెథడ్ రిటర్న్ టైప్ ఏంటి, నీ మెథడ్ పేరేంటి, ఓకే. ప్రతీదీ ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి మెన్షన్. ఇంట్, లైట్, లాంగ్, డబుల్, బూలియన్, ఫ్లోట్, మళ్ళీ లైన్ అయిపోయిన తర్వాత సెమికోలన్ పెట్టాలి. సేమ్ అమ్మాయిల పరిస్థితిలా ఉంటది జావా పరిస్థితి. బట్ తప్పదు. ఆటోమేటిక్ మెమరీ మేనేజ్‌మెంట్. ఇప్పుడు మన ఇంట్లో రోజు తెగ చెత్తేస్తా ఉంటాం. కానీ పొద్దున్న లేసి చూస్తే ఆ చెత్త ఉండదు. ఎందుకంటే అమ్మ పాపం ఓపికగా తిట్టుకునైనా తీసేస్తారు. అవసరం లేని వాటన్నిటిని ఏరి పక్కనేస్తారు. ఒక్కోసారి మా ఇంట్లో అవసరమైనవి కూడా పడేస్తారనుకోండి. బట్ ఆఫ్‌కోర్స్ ఈ ఆటోమేటిక్ మెమరీ మేనేజ్‌మెంట్ అంటే ఏంటంటే జావా ఈస్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్. సో, ప్రతిదానికి క్లాస్‌లో ఏం చేసినా జావాలో కోడ్ రాయాలంటే క్లాసు, ఆబ్జెక్ట్ అని 2 ఖచ్చితంగా కావాలి. ఇప్పుడు ఈ ఖచ్చితంగా తీసుకునే ప్రాసెస్‌లో మనం వందల కొద్దీ ఆబ్జెక్ట్‌లు క్రియేట్ చేస్తాం. అదేం చేసిద్ది? మన మెమరీ మొత్తాన్ని నింపేసిద్ది. ఇప్పుడు ఈ నింపేసిన మెమరీని క్లీన్ చేయడానికి ఎవరో ఒకళ్ళు కావాలి కదా! యూ హావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ గార్బేజ్ కలెక్టర్ విచ్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ థిస్ మెమరీ. The last one is multi-threaded. So the last one is Java has rich set of so many features, but this multi-threading is so powerful. ఇప్పుడు multi-threading you guys are the best example. మీరు డెమో వింటూ ఉంటారు, ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌కి వెళ్ళిపోతారు, డీఎమ్స్ రిప్లై ఇస్తారు, స్నాప్‌చాట్‌కి వెళ్ళిపోతారు, స్నాప్స్ చూసేస్తారు. You will do lot of things at a time, right? At the same time, Java also can do multiple things at a time with the help of multi-threading. సో ఈ క్లాస్‌లో మనం చూద్దాము అసలు ఈ ఎక్స్టెండింగ్ ఎలా చేయాలి, రన్నబుల్ ఇంటర్ఫేస్ ఏంటి, మల్టీ-థ్రెడింగ్ ఎలా అచీవ్ చేయాలి అనేది మనం చూద్దాం. ఎక్కడ వాడుతున్నాను సార్ జావా? జావా, జావా, జావా అని 'ప్రభాస్‌ని' లేపినట్టు లేపుతున్నారు 'బాహుబలిలో'. ఎక్కడ వాడుతున్నాం? వి డూ యూజ్ ఇన్ ఆండ్రాయిడ్. మీరందరూ ఇప్పుడు మీ స్మార్ట్ ఫోన్స్‌లోనే కదా డెమో చూస్తున్నారు. ఆండ్రాయిడ్ ఇనిషియల్లీ బిల్ట్ ఆన్ జావా. నౌ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ టు Kotlin బికాస్ ఆఫ్ ద ఓపెన్ సోర్స్ ఇష్యూస్. Now it is into desktop applications, enterprise applications, even big data also it uses internally Java. Lot of open source applications, embedded systems, everywhere Java is there. అసలు ఈ హిస్టరీ ఏంటి సార్ జావాది అంటే ఎప్పుడో 1995, 96 ప్రాంగణంలో ఈ పెద్దాయన కనిపెట్టాడండి జావాని. అప్పటి నుంచి ఒకటే మ్యూజిక్ మాస్టర్. బట్ జావా 8 ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ గ్రౌండ్ బ్రేకింగ్. మనం దీన్ని కూడా మన సిలబస్‌లో డిస్కస్ చేస్తాము. జావా సెప్టెంబర్ 19కి అయితే 21 ఉంది. ఈవెన్ ద లేటర్ వెర్షన్స్ ఆల్సో గాట్ అప్‌గ్రేడెడ్ నౌ. ఇప్పుడు జావా వచ్చేసి ఆరకిల్ వాళ్ళు తీసుకున్నారు. ఓకే. ఆరకిల్. సో, ఈ సన్ మైక్రో సిస్టమ్స్ అనే వాళ్ళు జావా డెవలప్ చేశారు. తర్వాత ఆరకిల్ దాన్ని అక్వైర్ చేసింది. ఓకే సార్ బానే ఉంది. ఈ జావాని ఎలా ఇన్‌స్టాల్ చేయాలి? ఏంటి? అనేది మొత్తం గూడా నేను మీ క్లాస్‌లో డీటెయిల్డ్‌గా చూపిస్తాను. పీపీటీ చూపిస్తాను. మీకు షేర్ చేస్తాను. మీ దానిలో ఇన్‌స్టాల్ అయ్యేలా నేను చూసుకుంటాను. రైట్. అండ్ రియల్ టైమ్‌లో ఎప్పుడు కూడా జావా ప్రోగ్రామింగ్ మనం వి విల్ నాట్ రైట్ యూజింగ్ నోట్‌ప్యాడ్స్. చాలా మంది ఇన్‌స్టిట్యూట్స్‌లో నేను చూస్తుంటాను నోట్‌ప్యాడ్‌లో రాస్తుంటారు కోడ్. ఈ నోట్‌ప్యాడ్‌లో కోడ్ రాయడం అనేది సంథింగ్ నాట్ సజెస్టెడ్ ఇన్ రియల్ టైమ్. రియల్ టైమ్ విల్ బి యూజింగ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఐడీఈ ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్. Like Eclipse for Java people, PyCharm for Python people, VS Code for front end people. ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక కోడ్ ఉంటది. ఎవరికి ఉండేది ఆడికుంటుంది. సో ఇవి ఎందుకు సార్ అంటే ఇట్ విల్ సేవ్ యువర్ టైమ్ బికాస్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఎ డెవలపర్ అన్నెసరీ వాటి మీద మీ టైం ఇన్వెస్ట్ చేయకూడదు కాబట్టి దేర్ విల్ బి నీడ్ ఆఫ్ అన్ ఐడి గోయింగ్ టు యూజ్ Eclipse ఇన్ అవర్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే. నా ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ హలో వరల్డ్ ఎలా రాయాలి మాస్టర్ అనేది నేను చూపిస్తాను మీకు Eclipseలో. కూల్. అయితే దానికంటే ముందర ఒకసారి మనం సిలబస్ అంతా ఒక వాక్ త్రూ చేసేసి తర్వాత ఐ విల్ గో టు ద ప్రోగ్రామింగ్ పార్ట్. రైట్. ఒకసారి సిలబస్ మనం ఏమేమి డిస్కస్ చేస్తాము అనేది మీకు క్లారిటీ వచ్చేస్తే దెన్ యూ కెన్ ఈజిలీ గో టు ద నెక్స్ట్ వన్. వి విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ వెరీ బేసిక్ ఇంట్రడక్షన్ టు జావా. ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే విన్నారో ఇది డే 1 ఆఫ్ యువర్ సెషన్. డే 0 వాట్ వి కాల్. దీన్ని మనం డే 0 ఆఫ్ ద సెషన్ అంటాం. అసలు మెషిన్స్‌కి జీరోస్, వన్స్ ఎందుకు అర్థమవుతాయి? అసలు ఈ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఎందుకు? కంపైలర్ ఏంటి? ఇంటర్ప్రిటర్ ఏంటి? ఇవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే. ఇంట్రడక్షన్ టు జావా వెరీ ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్. సో, మన ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ అనంగానే హలో వరల్డ్. వేరియబుల్స్ ఏంటి? డేటా టైప్స్ ఏంటి? వాటి పేర్లు ఏం పెట్టాలి? కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్. ఇఫ్ కండిషన్ ట్రూ అయితేనే లోపలికెళ్ళు, కాకపోతే వెళ్ళకు. లూప్ ఎన్నిసార్లు ఇటరేట్ అవ్వు. అరేస్ ప్రతిదీ థియరీ, ఎగ్జాంపుల్ and with proper real-time use cases. And of course, Java is a object-oriented programming language. So you are going to have OOPS features, be it inheritance, polymorphism, abstraction, encapsulation. Sir, ఇప్పుడు మా క్లాస్ చెప్పడం అంటే ఎలా చెప్తారు సార్? ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎక్వైరింగ్ ఫ్రమ్ పేరెంట్ క్లాస్ టు చైల్డ్ క్లాస్ ఇస్ కాల్డ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అన్నాను అనుకోండి. పక్కెళ్ళి ఆడుకుంటారు. అదే అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు దగ్గర అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ ఉంది. ఇఫ్ దిస్ అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ ఆర్ గోయింగ్ టు నాగార్జున గారు. నాగార్జున గారు ఏఎన్నార్ గారి కొడుకు కదా! సో, పేరెంట్, చైల్డ్ కదా! పేరెంట్స్ ఆస్తులు విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ చైల్డ్‌కి రావడాన్నే
ఇన్హెరిటెన్స్ అండి. టు బి ప్రిసైజ్ దీన్ని మనం సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాం. జావాలో ప్రతి క్లాస్లో అన్ని కావాల్సిన రాసుకోం. ఒక క్లాస్లో రాసుకుని దాన్ని వేరే వాళ్ళు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ప్రతి ఒక్కడు ప్రతిదీ ఓన్గా మళ్ళీ రాసుకోక్కర్లేదు. ఓకే, సరే. నాగార్జున గారి దగ్గర నుంచి నాగ చైతన్య గారికి ప్రాపర్టీస్ వచ్చినాయి అనుకోండి, ఈ మొత్తాన్ని కలిపి మనం మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాం. రైట్? డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఇన్ జావా ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. సో నాగ చైతన్య అంటే అఖిల్ బాబు ఫ్యాన్స్ వస్తారు, ఏబి. అఖిల్ బాబు గారికి, నాగార్జున గారికి, నాగ చైతన్య గారికి ఈ మూడిటికి ఈ కంటి ముందు కనిపిస్తున్న దాన్ని హైరారికల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటారు. ఓకే, వన్ పేరెంట్, టూ చైల్డ్ క్లాసెస్ హ్యావింగ్ ద సేమ్ పేరెంట్ క్లాస్. ఈ మనం సినిమా గుర్తుంటే మీరు ఇన్హెరిటెన్స్ లో ఆన్సర్ చేసేస్తారు. సో వీలైనంత వరకు పాసిబుల్ ఎక్స్టెంట్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. అలా అని చెప్పి ప్రతిదాన్ని మనం సినిమా, మగధీర సినిమాతో చెప్తారా మాస్టర్ అంటే నాట్ ఆల్వేస్ పాసిబుల్. మాక్సిమం ఎక్స్టెంట్ మనం ఎక్కడ వాడచ్చు అక్కడ వాడచ్చు. ఓకే, రైట్. సో ఆఫ్టర్ దిస్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్, మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం సార్. మనం 2 లైన్లు కోడ్ రాస్తేనే 200 లైన్లు ఎర్రర్లు వస్తాయి. ఓకే, 2 లైన్స్ ఏ బై బి అని రాసాం అనుకోండి, ఏ 10 బి 0 అయింది అనుకోండి, వెంటనే డివైడ్ బై 0 ఎర్రర్ వస్తుందా లేదా? 0తో డివిజన్ పాసిబుల్ కదా, ఇమీడియట్లీ ఇట్ విల్ త్రో అన్ అథమెటిక్ ఎక్సెప్షన్. సో మనం రాసే ప్రోగ్రామ్ లో సడన్ గా ఎక్కడైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే, కంపైలేషన్ లో కానీ రన్ టైం ప్రోగ్రామ్ రన్ అయ్యేటప్పుడు వాటిని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి, దట్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ mechanism is available in Java by using some keywords called try, catch, finally, throw, throws. ఈ 5 keywords నేర్చుకొని if you know how to write a custom exception, you are very comfortable with exception handling. After this multi-threading, I told you, మీలాగే జావా కూడా ఒక ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తూ ప్యారలల్ గా ఇంకో ప్రోగ్రామ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఈ థ్రెడ్ లైఫ్ సైకిల్ లాగా థ్రెడ్స్ ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, మల్టీ థ్రెడింగ్ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, హౌ దే విల్ కమ్యూనికేట్ బిట్వీన్ దెమ్ అనేది చూద్దాం. తర్వాత కలెక్షన్స్, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఏ జావా డెవలపర్. మీరు డేలో స్టార్ట్ అయ్యేది కలెక్షన్స్, ఎండ్ అయ్యేది కలెక్షన్స్. కలెక్షన్స్ అంటే ఏంటంటే గ్రూప్ ఆఫ్ డేటా అండి. రియల్ టైమ్ లో విల్ మెయింటైన్ లాట్ ఆఫ్ డేటా ఇన్ అవర్ డేటా బేసిస్. ఈ డేటా మొత్తం మన క్లయింట్ కి ఎప్పుడు, క్లయింట్ అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ మన ఇన్స్టాగ్రామ్. మీ ఫ్రెండ్ వేసిన పోస్టులు, మీ ఫ్రెండ్ వేసిన మెసేజ్లు అన్ని ఎక్కడో డేటాబేస్ లో స్టోర్ అవుతాయి. ఈ డేటాబేస్ లో స్టోర్ అయ్యేదాన్ని ఫ్రంట్ ఎండ్ పంపించే మధ్యలో సర్వర్ అని ఒక డబ్బా తగలబడుతుంది. ఈ సర్వర్ లో యూ నీడ్ టు క్యాప్చర్ ద డేటా బై లిస్ట్ ఆర్ సెట్. ఇవన్నీ మీకు క్లాస్ లో జాయిన్ అయ్యాక ఒక 20 days 30 days తర్వాత స్లోగా అర్థం అవుతాయి. బట్ దే ఆర్ వర్త్ ఆఫ్ లెర్నింగ్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ కలెక్షన్స్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఇంటర్వ్యూస్. జావా 8 ఫీచర్స్ చెప్పాయి కదా. జావా 8 లో దేర్ ఆర్ సమ్ గ్రౌండ్ బ్రేకింగ్ చేంజెస్. అప్పటి వరకు ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ఉండేది, జావా నౌ బికేమ్ ఫంక్షనల్ ఓరియంటెడ్. సో ఇంటర్ఫేసెస్ లో చేంజెస్ కానీ కొత్త కొత్త ఫీచర్స్ చాలా యాడ్ అయినాయి జావా 8 లో. వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ జావా అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఆన్ 2 projects. సో ప్రాజెక్ట్స్ అంటే ముందే చెప్తున్నాను మాస్టర్. ప్రాజెక్ట్ అంటే ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక పీడిఎఫ్ ఇచ్చేసి ఇది ప్రాజెక్ట్ క్వశ్చన్, ఒక 2 రోజులు ఆగాక నేనైతే ఆన్సర్ చెప్పను. అట్లీస్ట్ అడుగుతారు కానీ స్టూడెంట్స్ నేను ఆన్సర్ చెప్పను. ఎందుకంటే మీరు ఒక ఐటీ కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ జాయిన్ సంథింగ్ కాల్డ్ అమెజాన్. ఇప్పుడు అమెజాన్ అనే కంపెనీలో మీరు జాయిన్ అయ్యాక డే 1 మీ టీమ్ లీడ్ మీ దగ్గరకు వచ్చి, హే ఉపేంద్ర, వాట్ ఈస్ యువర్ స్కిల్ సెట్? ఐ విల్ టెల్ జావా. ఓకే, జావాలో నా దగ్గర ఒక టాస్క్ ఉంది, యూ జస్ట్ కంప్లీట్ ద టాస్క్ అంటాడు. టాస్క్ కంప్లీట్ చేయడానికి కావాల్సిన నాలెడ్జ్ కావాలంటే ఇస్తాడు టిఎల్, బట్ హీల్ నాట్ రైట్ ద కోడ్ ఫర్ ఇట్. సేమ్ వే నేను ఇచ్చే క్వశ్చన్ కి సరిపడా నాలెడ్జ్ మీ దగ్గర ఉంది, బట్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ ద సొల్యూషన్. ఓకే, లాస్ట్ ఇయర్ సెప్టెంబర్ స్టూడెంట్స్ ఇప్పటికీ కూడా ప్రాజెక్ట్ చేసి వస్తున్నారే కానీ నేను సొల్యూషన్ ఇస్తే థియరిటికల్ క్లాస్ అవుతుందండి. ఆల్రెడీ నేను ఒక 40 థియరిటికల్ క్లాసులు చెప్పొచ్చా, మళ్ళీ మీకు 41వ కూడా థియరీ చెప్తే ఇంకెందుకు సార్? మీరు ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ అనలైజ్ చేసుకుంటారు. ఐ విల్ షో యూ అట్లీస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆన్ డే 1. ఈ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయంటే, లైక్ థామస్ ట్రావెల్స్ వాంట్స్ టు ఆటోమేట్ దేర్ బుకింగ్ సొల్యూషన్స్, టికెట్ బుకింగ్ సొల్యూషన్స్ ఆటోమేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. సో దే వాంట్ టు బిల్డ్ సమ్ యాప్. ఫర్ దిస్ దే నీడ్ సమ్ ఫంక్షనాలిటీస్, హౌ టు డూ ఇట్. ఆర్ ఎల్స్ FLM has started a new bank. Okay, this bank needs some user login mechanism. So how are you going to do it? అలాంటి యాక్చువల్ యూస్ కేసెస్ మీద మీరే రాస్తారు. మీరు రాసిన కోడ్ ని ఇఫ్ యు ఆర్ స్టక్ సమ్వేర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హెల్ప్. గుడ్, యా. సో ఇది మన ప్రాజెక్ట్ పరిస్థితి. నౌ ప్రాజెక్ట్ అయిపోయేసరికి ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్, బికాస్ డైరెక్ట్ గా ప్రాజెక్ట్ చేయాలి అంటే కొంచెం కష్టమే. మీరు నాన్ ఐటీ కాబట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ద ఎనఫ్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ మై సైడ్ గైస్. సో వాట్ FLM స్టూడెంట్స్ ఏ. సో ఇప్పటి వరకు మీరు చెప్పారు కదా సార్, ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా మై నేమ్ ఇస్ ఉపేంద్ర, రైట్? సో యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ చెక్ విత్ ఉపేంద్ర. You can have Google reviews. They are all my old students.
from the last 1 year FLM lo be JFS core Java students, you can just go ahead and check, or you can check Java also. You can quickly see the reviews, then only you can come for a conclusion, right? So ఒక సింపుల్ హలో వరల్డ్ ప్రాజెక్ట్ నేను చూపిస్తా అండి మీకు ఇప్పుడు. ఇది ఐడిఈ. నేను చెప్పా కదా ఇందాక రియల్ టైమ్ లో ప్రోగ్రామింగ్ అంతా ఐడిఈస్ లో చేస్తామని. ఓకే, ఒక జావా ప్రాజెక్ట్ హలో వరల్డ్ రాయాలి సార్. మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంట్రా అంటే ప్రింట్ హలో వరల్డ్ ఇన్ మై కన్సోల్. ఈ హలో వరల్డ్ మన కన్సోల్ లో అంటే మన స్క్రీన్ లో ప్రింట్ చేయడం కోసం మామూలుగా కోడ్ ఏం చేస్తామంటే జావాలో ఏది రాసినా సరే క్లాసులోనే రాయాలి. ఫస్ట్ రూల్, దెర్ ఆర్ 2 థంబ్ రూల్స్ ఇన్ జావా. ఫస్ట్ థంబ్ రూల్ వచ్చేసి ఏదైనా క్లాస్ లో రాయాలి. నువ్వెన్ని రాసినా మెయిన్ అనే ఒక మెథడ్ కావాలి. ఎన్ని రాసినా మెయిన్ అనే ఒక మెథడ్ ఖచ్చితంగా కావాలి. ఈ ప్రాసెస్ లోనే రాద్దాం కోడ్. ఓకే, సో ఏది రాసినా క్లాస్ లోనే రాయాలి. నా క్లాస్ పేరు నేను హలో వరల్డ్. ఓకే, క్లాస్ స్టార్టింగ్ ఎండింగ్ కి అవి సింబల్స్. ఓకే, లెట్ మీ సేవ్ దిస్. సేవ్ చేసేటప్పుడు సింప్లీ ఐఎమ్ స్టోరింగ్ ఇన్ మై డెస్క్టాప్. సో నా క్లాస్ పేరు ఏదైతే ఉందో హలో వరల్డ్ డాట్ జావా. ఓకే, ఫస్ట్ రూల్ ఏంటి, ఏది రాసిన క్లాస్ లోనే రాయాలి. సెకండ్ రూల్ ఏంటి, ఎన్ని రాసినా సరే జావాలో మెయిన్ అనే ఒక మెథడ్ ఉండాలి సార్. మెయిన్ అనే ఒక మెథడ్ ఉండాలి. అయితే మెయిన్ అని రాస్తే సరిపోతుందా అంటే దీనికి ఒక పూర్తి పేరు ఉంది. వీర వెంకట సత్యసాయి వరప్రసాద్ లాగా పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ స్ట్రింగ్ అరే ఆఫ్ ఆర్గ్స్ ఇలా రాసి పెట్టాలి. ఎందుకు మాస్టర్ ఇంత రాశారు అంటే పబ్లిక్ అంటే ఏంటి, ఎవరైనా ఎక్కడైనా ఎలా పడితే అలా వాడవచ్చు. పబ్లిక్ రోడ్స్, పబ్లిక్ టెలిఫోన్స్ లా. స్టాటిక్ అంటే ఏంటి మాస్టర్ అంటే జావాలో ఏదైనా క్లాస్ లో ఆబ్జెక్ట్ తోనే డీల్ చేస్తాం కదా. అసలు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయకుండా ఏదైనా వాడుకునే ఎక్సెప్షన్ ఉందంటే అది స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ కి, స్టాటిక్ మెథడ్స్ కి. దే ఆర్ నాట్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఆబ్జెక్ట్. మీకు డే బై డే అర్థమవుతుంది. వాయిడ్ అంటే ఏంటంటే ఈ మెథడ్ అనేది ఏమి రిటర్న్ చేయదు. వాయిడ్ మీన్స్ నథింగ్. మెయిన్ అనేది ఏంటంటే పేరు సార్. ఓకే, తర్వాత ప్రింట్ హలో వరల్డ్. ప్రింట్ హలో వరల్డ్ ప్రింట్ అయిపోద్దా అంటే అవ్వదు సార్. ఎందుకంటే ఈ ప్రింట్ అనేది ఎక్కడుంది, ఎక్కడో ప్రింట్ స్ట్రీమ్ అనే క్లాస్ లో ఉంది. ఆ ప్రింట్ స్ట్రీమ్ డైరెక్ట్ గా వాడగలమా, లేదు సార్, వాడలేం. ఓకే, దానికే నేను సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ అని చెప్తున్నా. ఈ సిస్టమ్ ఏంటి, అవుట్ ఏంటి, ఈ ప్రింట్ అనే క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ఇందులో ఉండడం ఏంటి, ఇది ఇందులో ఉండడం ఏంటి, ఈ కథలు కమానిషీలు అన్ని కూడా మీకు గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ అర్థమవుతుంది. మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ ని కంపైల్ చేసి రన్ చేసేస్తే యూ విల్ గెట్ హలో వరల్డ్. సో డే 1 సెషన్ లో మనం దీన్ని కంపైల్ చేసి సేవ్ చేసినప్పుడు మీకు డాట్ జావా ఫైల్ ఉంటుంది. కంపైల్ చేశాక యూ విల్ గెట్ డాట్ క్లాస్. ఏదైతే నేను ఇందాక ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ అన్నానో నేను అది మీకు చూపిస్తా. బట్ రియల్ టైమ్ లో ఎంత ఉండదు. ఇప్పుడు బిల్డ్ చేయడానికి మాకు 2-3 మినిట్స్ పట్టింది కదా. అదే ఎక్లిప్స్ లో అనుకోండి, ఫైల్ న్యూ జావా ప్రాజెక్ట్ హలో వరల్డ్ ప్రాజెక్ట్, హలో వరల్డ్ ప్రాజెక్ట్ అని క్రియేట్ చేస్తాం. ఎస్ఆర్సి అంటే సోర్స్ కోడ్. ఏది రాసినా జావాలో క్లాస్ లోనే రాయాలి. న్యూ క్లాస్ హలో వరల్డ్. ఓకే, నీకేం కావాలి, మెయిన్ మెథడ్ కావాలి. మెయిన్. ఓకే, మెయిన్ మెథడ్ ని జస్ట్ క్లిక్ చేయండి. యూ వాంట్ టు ప్రింట్ ఇట్ రైట్, హలో వరల్డ్. యు ఆర్ డన్ with your first program. Just right click, run as Java application, boom. This is your first program. This will be your first day assignment. You are going to come and print this hello world in your systems by installing Java, and I'll show you how to run in command prompt also, how to compile a code in command prompt. At the same time మన Eclipse లో కూడా చేస్తాం. రెండు ఇంపార్టెంట్. ఇది ఇండస్ట్రీ హ్యాండ్స్ ఆన్ కదా అవసరం, అది బేసిక్ నాలెడ్జ్ కోసం అవసరం. ఓకే, మళ్ళీ చెప్తున్నా, జావాలో ఏది రాసినా క్లాస్ లోనే రాయాలి. ఎన్ని రాసినా మెయిన్ మెథడ్ అనేది ఉండాలి. ఇదొక ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. నేను మళ్ళీ మీకు డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి నోట్స్ ఇస్తాను. సో దిస్ ఈస్ ద వే వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్. అండ్ ఇంకా చాలా మంది సార్ జావా నేర్చుకోవాలా, పైథాన్ నేర్చుకోవాలా, జావా నేర్చుకుంటే కెరీర్ ఏంటి, పైథాన్ నేర్చుకుంటే కెరీర్ ఏంటి అని చాలా మంది చాలా టెన్షన్ లో ఉంటారు. ఓకే, let me tell you one thing, guys. If I ask you to write a prime number logic, you can write in C, you can write in Java, you can write in Python, you can write in JavaScript, you can write in Golang. మరి ఇన్ని లాంగ్వేజెస్ లో రాయగలుగుతున్నాం అంటే డస్ ద ప్రైమ్ నెంబర్ లాజిక్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ లాంగ్వేజ్? నో. దెన్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ లాజిక్?
ఓకే. నెవర్ ఎవర్ వరీ జావా నేర్చుకుంటే నేనేమైపోతాను? పైథాన్ నేర్చుకుంటే నాకు జాబ్స్ రావా? ఓకే. ఏదో వింత వింత టూల్స్, టెక్నాలజీస్ నేర్చుకుంటే భయపడాలి గానీ, ఫండమెంటల్ లాంగ్వేజెస్ నేర్చుకునేటప్పుడు మీరు టెన్షన్ పడక్కర్ల. అండ్ సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి యూ కెనాట్ సే థిస్ లాంగ్వేజ్ ఈస్ గోయింగ్ టు సస్టైన్ ఫర్ లైఫ్ టైమ్. ఒకప్పుడు సి ప్రైమ్ లాంగ్వేజ్ అనుకున్నాం. సి ప్లస్ ప్లస్ అనుకున్నాం. ఇప్పుడు జావా అంటున్నాం. రేపు పైథాన్ అంటాం. జావా స్క్రిప్ట్ అంటాం. సార్ లాంగ్వేజెస్ డూ కమ్ అండ్ గో. లాజిక్ ఈస్ ద అల్టిమేట్ కింగ్. సో బిలీవ్ ఇన్ దిస్ లాజిక్. Definitely it is going to help you. So the importance of logical thinking, DSA గురించి, space complexity, time complexity అంటే ఏంటి, the importance of space complexity, time complexity, the same prime number, my favorite example, I'm going to explain you in your regular sessions. Do believe one programming language from fundamentals will help you to get your job. అదైతే చెప్తున్నాను మాస్టర్. ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక లాంగ్వేజ్ అయితే నేర్చుకోవాలి. ఇప్పుడు జావా నేర్చుకున్నారే, నేను పైథాన్ నేర్చుకుంటే బాగుండేదేమో. పైథాన్ అయినప్పుడు అరే జావా స్క్రిప్ట్ అయితే ఇంకా బాగుండేదేమో. జేఎస్ నేర్చుకుంటే అరే గోలైన్ ట్రెండింగ్ అంటున్నారు. ప్లీజ్ కీప్ దట్ కన్ఫ్యూజన్స్ అదే. జావా నేర్చుకున్నాడేమి రోడ్డు మీద లేడు. పైథాన్ నేర్చుకున్నాడేమి బయట మ్యాన్షన్స్ లో లేడు. See, I've seen people drawing around 40 to 50 lakh in Java, 35 to 50 lakhs in Python also. I've seen these ranges. Believe me, work on your communication skills, learn any language fundamentals properly. Definitely, you are going to get your dream job. Okay. So, this is it from my side. If you have any queries, I'm open and going to answer your queries. Thanks, everyone. Thank you so much.